প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংলিশ ফোর্থ ডে পাঠে তোমাদের স্বাগত জানাই। এই ভিডিও সিরিজের মূল উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে ইংরেজি পাঠ্যবই সহজে পড়তে, বুঝতে, ইংরেজি শোনার দক্ষতা বাড়াতে ও সর্বোপরি আত্মবিশ্বাসের সাথে ইংরেজি শিখতে সাহায্য করা। প্রথমে আমরা পুরো পাঠটি পড়ব ও অর্থ বুঝব এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করব। তোমাদের সুবিধার্থে কঠিন শব্দগুলো লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করে ব্র্যাকেটের মধ্যে বাংলা অর্থ দেয়া আছে। কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে ভিডিওটি থামিয়ে ব্র্যাকেটে থাকা বাংলা অর্থ ভালো করে পড়ে নিতে হবে। Hello students. Welcome to your English for Today class. This video will help you learn English. You will learn to read, listen, and speak English with confidence. First, we will read the lesson together. Then we will learn the meaning, and we will answer the questions. To help you, the difficult words are written in red and their Bengali meanings are given in brackets. If you do not understand, stop the video. Read the Bengali meaning carefully. Let's begin. Unit 8, My Family, Friends and I. Lesson 1, Myself. Section A, Look at the picture. What do you see? I see a girl. Section B, Chain Drill. Ask and answer about yourselves, your name, age, and what you do. Let's do it. Student 1. Hello. I am Mazar. I am 7 years old. I am a student. Who are you? Student 2. I am Layla. I am 6 years old. I am a student too. Who are you? Student 3. I am Kaiser. I am 7 years old. I am a student. Who are you? Student 4. I am Farhana. I am 6 years old. I am a student. Who are you? Let's move to section C. Listen to the text and repeat after your teacher. My name is Mita. I am 7 years old. I am a student. I am in class 2. I go to school every day. I do my homework in the evening. I like to draw pictures and color them. I have a brother. I love to play with him. Section E. Ask and answer the following questions. Question 1. Who is Mita? Answer. Mita is a student. Question 2. How old is she? Answer. She is 7 years old. Question 3. Which class is she in? Answer. She is in class 2. Question 4. When does she do her homework? Answer. She does her homework in the evening. Question 5. What does she like to do? Answer. She likes to draw pictures and color them. Section F. Ask and answer the following questions. Write them in your exercise book. Question 1. What's your name? Answer. My name is Mazar. Question 2. Which class are you in? Answer. I am in class 2. Question 3. When do you do your homework? Answer. I do my homework in the morning. Or, I do my homework in the afternoon. Or, I do my homework in the evening. Question 4. What do you like to do? Answer. I like to read books. Or, I like to draw pictures. Or, I like to play. Or, I like to sing. Question 5. Who do you play with? Answer. I play with my brother. Or, I play with my sister. Or, I play with my friend. Okay, now let's move to lesson 2, My Mother. Section A, Look at the picture. What do you see? Question 1. How many people are there? Answer. There are 4 people. Question 2. Name the animals. Answer. Ducks, goats, cows, and chickens. Question 3. How many are they? Answer. There are 6 ducks, 4 goats, 2 cows, and 6 chickens there. Question 4. Where are the cows? Answer. The cows are behind the tree and near the shed.
Question 5. What are the goats doing? Answer. The goats are standing near the tree and eating. Section B. Listen and repeat. My mother's name is Rahila Khatun. She is a health worker. She rides a motorbike. She goes from one house to another to monitor the health of the women in the village. She takes care of our family. She is a very good person. I love my mother. এবার আমরা প্রথমে লাল রঙে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো ও পরে পুরো প্যাসেজের বাংলা অর্থ জেনে নিই। হেলথ ওয়ার্কার স্বাস্থ্যকর্মী, রাইড চালনা করা, মনিটর পর্যবেক্ষণ, টেকস কেয়ার যত্ন নেয়া, গুড ভালো, পার্সন ব্যক্তি বা মানুষ, লাভ ভালোবাসা। আমার মায়ের নাম রাহেলা খাতুন। তিনি একজন স্বাস্থ্যকর্মী। তিনি মোটরবাইক চালান। তিনি গ্রামে নারীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যান। তিনি আমাদের পরিবারের যত্ন নেন। তিনি একজন খুব ভালো মানুষ। আমি আমার মাকে ভালোবাসি। Let's now move to section C. Read and answer. Who is Mita's mother? Mita's mother is Rahila Khatun. What does she do? She is a health worker. What does she ride on? She rides a motorbike. What does she take care of? She takes care of her family. Let's now move to section D. Section D, pair work. Student 1. What's your mother's name? What does she do? Student 2. My mother's name is Salma Begum. She is a teacher. Student 3. What's your mother's name? What does she do? Student 4. My mother's name is Nasima Khatun. She is a tailor. Continue. Let's now move to section E. Fill in the blanks. A. Rahila Khatun is a health worker. B. She rides a motorbike. C. She monitors the health of the women in the village. D. Rahila Khatun takes care of her family. Let's now move to lesson 3, my father. Section A. What do you see in the picture? I see a man working in a field. It looks like a village scene. Let's now move to section B. Read the text below. My father's name is Akbar Ali. He is a farmer. He works in other people's field. He helps my mother to look after us. He also cooks for us. He takes care of the animals too. এবার আমরা প্রথমে লাল রঙে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো ও পরে পুরো প্যাসেজের বাংলা অর্থ জেনে নিই। ফার্মার কৃষক, ওয়ার্ক কাজ করা, ফিল্ড জমি, লুক আফটার দেখাশোনা করা, কুক রান্না করা, অ্যানিমালস প্রাণী। আমার বাবার নাম আকবর আলী। তিনি একজন কৃষক। তিনি অন্য লোকের জমিতে কাজ করেন। তিনি আমার মাকে আমাদের দেখাশোনায় সাহায্য করেন। তিনি আমাদের জন্য রান্নাও করেন। তিনি প্রাণীগুলোরও যত্ন নেন। আমি আমার বাবাকে ভালোবাসি। Let's now move to section C. Ask and answer the following questions. 1. What's the name of Mita's father? Answer. Mita's father's name is Akbar Ali. 2. What does he do? Answer. He is a farmer. 3. Where does he work? Answer. He works in other people's field. 4. How does he help mother? Answer. He helps her to look after the family and cooks for them. Let's now move to section D. Ask and answer questions. Write them in your exercise book. 1. What's your mother's name? Answer. My mother's name is Salma Begum. 2. What does she do? Answer. She is a teacher. 3. What's your father's name? Answer. My father's name is Abul Hossein. 4. What does he do? Answer. He is a farmer. 5. How does he help in the family?
Answer, he helps with cooking and takes care of the animals. Let's now move to lesson 4, my brother. Section A, look at the picture. What do you see? I see a boy. He has a red bag. He is smiling. He is waving. He is ready for school. Section B, read the text below. My brother. This is my brother Kamal. He is 10 years old. He is in class 5. He helps me with my homework. He loves to play. We play together. My brother helps our parents. Our parents love us very much. We are a happy family. এবার আমরা প্রথমে লাল রঙে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো ও পরে পুরো প্যাসেজের বাংলা অর্থ জেনে নিই। ব্রাদার, ভাই। হোমওয়ার্ক, হোমওয়ার্ক। টুগেদার, একসঙ্গে। প্যারেন্টস, বাবা মা। হ্যাপি, সুখী। এটি আমার ভাই কামাল। তার বয়স 10 বছর। সে 5ম শ্রেণীতে পড়ে। সে আমাকে হোমওয়ার্কে সাহায্য করে। সে খেলতে ভালোবাসে। আমরা একসঙ্গে খেলি। আমার ভাই আমাদের বাবা মাকে সাহায্য করে। আমাদের বাবা মা আমাদের খুব ভালোবাসেন। আমরা একটি সুখী পরিবার। Now section C, read the text and fill in the blanks. Kamal is 10 years old. He is in class 5. He helps Mita with her homework. He loves to play games. Let's now move to section D. Pair work, ask and answer questions. 1. How many brothers and sisters do you have? Answer, I have 1 brother and 1 sister. 2. How old is your brother or sister? Answer, my brother is 8 years old. 3. What does your brother or sister do? Answer, he is a student. 4. Who helps you with your homework? Answer, my sister helps me with my homework. Let's now move to section E. Now write down the answers to the questions in D above. Section F. Fill in the blanks with A. Mita is a girl. She has a brother. Mita has an egg every morning. Their mother is a health worker. Their father is a farmer. He needs an umbrella to go to work. Section G. Put punctuation, comma, full stop, question mark. How many animals do you have? We have 26 animals. What domestic animals do you have? We have cows, ducks, chickens, and goats. Now, lesson 5. Section A, listen to the rhyme and recite with your teacher. Family. Come with me and meet my family. Mother, father, sister, brother, and me. There are some more members I tell you. Grandpa, grandma, uncle, aunt, and cousins too. We spend time together and help one another. I love them and they love me. We are all a happy family. এবার আমরা প্রথমে লাল রঙে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো ও পরে পুরো প্যাসেজের বাংলা অর্থ জেনে নিই। মিট, পরিচয় করানো। মেম্বার্স, সদস্য। গ্র্যান্ডপা, দাদা বা নানু। গ্র্যান্ডমা, দাদি বা নানি। আঙ্কেল, চাচা বা মামা। আন্ট, চাচি বা মামি বা খালা। কাজিনস, চাচাতো বা মামাতো ভাই বোন। স্পেন্ড, কাটানো। টুগেদার, একসঙ্গে। অ্যানাদার, অন্যজন। আমার সঙ্গে এসো এবং আমার পরিবারের সাথে পরিচিত হও। মা, বাবা, বোন, ভাই এবং আমি। আরও কিছু সদস্য আছে, বলছি তোমায়। দাদা, দাদি, চাচা, চাচি এবং চাচাতো ভাই বোন। আমরা একসঙ্গে সময় কাটাই। একে অন্যজনকে সাহায্য করি। আমি তাদের ভালোবাসি এবং তারা আমায় ভালোবাসে। আমরা সবাই একটি সুখী পরিবার। Section B, group work. Read the rhyme and find out how many members there are in the family. Answer, there are 11 members mentioned. Mother, father, sister, brother, me, grandpa, grandma, uncle, aunt, cousins.
Well done. Good job, everyone. That's the end of today's lesson. Thank you for joining today's reading challenge. Keep reading, keep learning. Don't forget to like, share, and subscribe for the next lesson. See you again in the next episode of English for Today.